صباح الخير. احنا ان شاء الله هنبتدي اليوم التاني دلوقتي. انا عارف ان احنا الجمعة الصبح ده مش قبل الصلاة مش احسن ميعاد الواحد يعمل فيه اي حاجة، بالذات حاجات ساينتفك. يعني I would prefer ان احنا نريح شوية، بس يعني for the sake of the program، يعني ان احنا ما نتأخرش كتير. هنبتدي السيشن الاولاني، هو سيشن البيس ميكرز، وهنبتدي دكتور ابراهيم يسري اول محاضرة، ليدلس بيس ميكر، الايفولوشن من البيس ميكرز تو ذا ليدلس بيس ميكر. اتفضل يا دكتور ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. About lead this pacemaker، المنظمات اللاسلكية، a new evolution، استراتيجي جديدة علشان خاطر البيسميكر ديفايسز. طيب هو ايه leadless pacemaker؟ ليه اصلا فكرنا في الليدلس pacemaker؟ تجنبا لمشاكل اللي بيخلقها الليد وبيخلقها بالس جنريتور، سواء المشاكل اللي بيحصل في الليد، سواء الفراكشر، سواء الليد ايزوليشن، سواء المشاكل اللي بتحصل في البوكت، سواء الهيماتوما، الايروجن، السيروما، وات ايفر. البيشنت اكسبيرينس السكار للبامب او الاليفيشن يبقى موجود في مكان البوكت. كل ديت ديس ادفانتجز بتحصل مع الليد ومع البلس جنريتور بتاع الكونفنشنال بيسنج. كل دي حاجات خلتنا نفكر في انذر الترنيت بالادفانتجز بتاعته، شامله ان هي ليس انفيزيف، ليس امبلانتيشن تايم، ليس ريكفري تايم، مفيش المشاكل بتاعت الليد، مفيش مشاكل بتاعت البلس جنريتور، مفيش مشاكل بتاعت السكار والسيرجيكال مانوفر، بيتر كواليتي اوف لايف، طبعا ليس ستاند ويزن ذا هوسبيتال. انما برضه في كونترا انديكيشن للليدز بيسميكر، ان هو ستيل كاري ذا اكتيفيتي بتاعت ان هو بيسنج اونلي. لو انا محتاج اي مانوفر تاني، سواء دي فايبريليشن او سينكرونايزيشن او وات ايفر الديفايس اللي انا هحتاجها، لسه ما توفقناش ان احنا نخلق هارموني ما بين التو اكتيفيتيز مع بعض. كمان لو البيشنت ده مربط اوبيز، وبالتالي التليمتريك بروجرامنج هيبقى صعب. لو كان البيشنت ده نوت فالنربل، ان هو لو احتاجنا ايرجنت استرنوتومي وايرجنت اوبن هارت عشان خاطر الامبولايزيشن اللي ممكن يحصل معاه، لو هو دي برضو من ضمن ريليتيف كونترا انديكيشن. لو ليميتد او ميسنج فيمورال فينوس اكسس، ولكن ممكن دلوقتي يتخلق عن طريق الجاجولار اكسس عادي. الحقيقه هي فكره الديدلس بيسميكر دي من السبعينات، واتعملت على بعض الكناين او الدوجز، وكان في امبلانتيشن ونجح لمده شهرين في عمليه البيسنج. وبعد اكتر من 20 سنه، ومع تطور الدليفري سيستم ومع تطور الباتري سيستم، بدات ترايلز اخرى، وتوالت الترايلز لحد اول بيس ميكر كان تبع شركه سانجود في 2012، واللي بدا الديكليرمنت بتاعه كان اسمه النانو ستيم. جه بعديه ميترونيك طلعت الميكرا، ويمكن عاد فيه الافير الجديد اللي هو بتاع الافير ليتلس بيس ميكر ده برضه بتاع سانجود الجديد. التو بيزك او التو تايبس بتوع الليدلس بيس ميكر كان النانو ستيم اللي هو بتاع سانجود، والنانو ستيم ده كان طوله حوالي 4 سم، والدايمتر بتاعه لا يتعدى ال 6 مللي. كان عباره عن البنتريشن باور بتاعت الهيلكس بتاعته كانت لا تتعدى 1.3 مللي، يعني اقل من البنتريشن باور بتاعت الكونفنشن بيس ميكر بتاعنا. عباره عن ديستال اند، الديستال اند دي بتبقى فيها الهيلكس اللي مسؤوله عن البنتريشن، بيبقى فيها التيب بتاعت الالكترودز، والبيز بتاعها بيبقى فيها دوكنج باتون. الزرار ده هو اللي مسؤول عن الفيكسيشن او الريتريفال اللي احنا بدنا نستخدمه. طبعا الرينج بتبقى جوه تيتانيوم كان، والريد ديبندنس في حالات النانو ستيم او في الكيسز بتاعت السانجو دي كانت ديبندنج على التمبريتشر بتاع البلاد في الار في. الامبلانتيشن بروسيدور ان احنا بندخل انترودكشن عن طريق شيس حوالي 18 فرنش، وعن طريق الدليفري سيستم بيتم انترودكشن للرايت سايد بتاع الهارت تو باي باس الترايكاسبيد فالف تو بي فيكسد في الار في ايبكس. هنا ممكن ان احنا اوبشنال ان احنا نحقن كونتراست من خلال الدليفري سيستم، بيسمح بحقن كونتراست تو تشيك المسافه اللي ما بين التب بتاعه الهيلكس او التب بتاعه النانو ستيم والار في ايبكس. افتر كونفirmation نبدا الروتيشن عشان خاطر نطلع الهيلكس زي شغلنا خالص في الكونفنشن بيسنج. وانس فيكسد في عندنا حاجه اسمها التيثرنج مود،
التثرنج مود ده هو عباره عن ان احنا بنختبر ونتست في الاول الفيكسيشن بتاع الديفايس بتاعك. وانس اوكي خلاص ريليز بتاع التثرنج مود ده وفيكسنج اور نانو ستيم. وده منظره بيبقى موجود في الاكس راي، بيبقى فيه ماركر كده موجود. الماركر اللي موجود ده بيبقى الماركر بتاع الروتيشن، ان احنا وانس ان احنا بنروتيت عدد اللفات بتبقى حوالي من لفه للفه ونص، فاحنا بنعرفها عن طريق الدايركشن بتاع الراديو اوبيك ماركر اللي موجود هنا في النانو ستيم. دي كانت البيس تكنولوجي اللي اتعملت، وبعد كده بدات تتطور في الليدلس بيس ميكر. جيت بعد كده بعدها بسنه حصل ريليز للميكرا عن طريق شركه ميترونيك. الميكرا كان 30% سمولر، الباتري لايف بتاعته من 10 ل 15 سنه، اقل حجما من النانو ستيم، ولكن هو كان الانترودكشن شيز بتاعه كان حوالي 24 فرنش، يعني اكتر شويه من النانو ستيم. بيعتمد في الفيكسيشن بتاعته على تاينز، على فروجز موجوده عشان خاطر الفيكسيشن مش هيلكس. رقم 2 الريت ادابتيشن معتمد على اكسلروميتر مش تمبريتشر زي النانو ستيم. الريتريفال فيتشر او ريتريفال بيس ما هياش باتون، لا جاست ريتريفال بيس موجوده، نتيجه ان احنا ما عندناش مساله الروتيشن فما بنحتاجش الباتون هنا في الميكرا. الامبلانتيشن بروسيدور الى حد ما متشابهه، باختلاف ان الفيكسيشن ما بحتاجش فيه عمليه روتيشن. وانت ان انا كونفيرمنج بعمل ريليس، وفي تيثرنج مود الاول اتاكد الريليس ده هو بيقوم مطلع الفروجز بسيمي سيركولار مانر تعمل فيكسيشن في الار في ايبكس. التو بيزل تكنولوجي سواء بتوع سانجود النانو ستيم او سواء بتوع الميترونيك اللي هو المايكرا، ده كان في 2012 وده بعديها بسنه. المايكرا كان سمولر شويه، قلنا الفيكسيشن بوينت بتاعته بتبقى البروجز او التاينز اللي موجوده مش الهيلكس زي النانو ستيم. ده له مزايا وده له عيوب. الريت موديوليشن ده عن طريق اكسلروميتر، ده عن طريق التمبريتشر. دي صوره لهم هم الاثنين. اتعملت ترايلز كتير، بدات من الليدلس ترايل نمبر 1 واللي اتعملت في الاول على 33 بيشنت، واتبعوا في السيفتي والافيكاسي والبروجريشن بتاع البيسنج ثريشولد والسنسنج والامبيدنس هل هتتغير ولا لا. واتعملت على مدار 90 يوم الثلاث شهور لحوالي 33 بيشنت، وكانت الريزلتس فور ذا سيك اوف ذا تايم ان السكسس ريت بتاعنا معدي 98%. الكومبليكيشن ريت بتاعنا نير قريب من الكونفنشن بيسنج بتاعنا. اتعمل بعد الليدلس ترايل ديت فولو اب لحوالي لكل البيشنتس اللي ركبوا النانو ستيم فور 1 يير، وحققنا برضو سيفتي وافيكاسي قرب 97%. كملنا بالليدلس 2 ترايل اللي اتعملت على عدد اكبر من البيشنتس، على 300 بيشنت برضو كانوا مركبين النانو ستيم، واتعمل لهم فولو اب واتبعوا للسيفتي والافيكاسي والكومبليكيشن. انا فور ذا سيك اوف ذا تايم انا اي ويل جامب. الاوت كم طبعا كان 96% سكسس ريت. الميكرا نفذنا برضو ترايل سيميلر للنانو ستيم، اسيسنج حوالي 719 بيشنت، وكان سكسس ريت 99.2، والكومبليكيشن ريت اقل من 1%. اتعمل من التو ستاديز دولت او الثلاثه ستاديز دول استادي عشان نقارن الكومبليكيشن ريت بين الكونفنشن والليدلس بيس ميكر، سواء الشورت تيرم كومبليكيشن اللي كان الى حد ما متساوي، او سواء اللونج تيرم كومبليكيشن اللي كان في سكه او ان فيفر ويز الليدلس بيس ميكر. اوكي، في اكستراكشن سيستم موجود. الاكستراكشن سيستم باختصار بالنسبه للنانو ستيم نتيجه ان هو معتمد على الهيلكس، هيبقى فكرته ان احنا بالدليفري سيستم وشيس بنسنير الباتون اللي موجود وان هيلكس، وبعدين جاست ريموفال اور بوشنج ذا ديفايس. انما في المايكرا يمكن الموضوع اسهل شويه، ان السنيرنج ممكن يكون للريتريفال باتون، الحته الصغيره اللي احنا شفناها في البيز بتاع الديفايس، او جاست للديفايس نفسها. مش شرط تعمل سنيرنج وتتعب نفسك ان انت تجيب السبيس اللي في البروكسيمال ديستال اند، لا انت ممكن تعمل سنيرنج للديفايس نفسها فور اكستراكشن. هو السؤال طبعا احنا ليه بنعمل اكستراكشن؟ نتيجه الباتري فيلير او ميكانيكال ديسلوجمنت او لوس اوف كابشر او مشاكل فايبروزس حصل عند الاكزيت وات ايفر. بس هنركز في حته الباتري فيلير ده، لان ده هو اللي وقف النانو ستيم بتاع سانجود،
وده اللي خلى فيه بروموشن بعدها ان احنا نبدا نطلع بيه الافيرا ديفايس. النوفل تكنولوجيز اللي موجوده في حاجه اسمها المايكرو اي في سينك، والمايكرو اي في سينك ده هو ديبندنج على ان احنا نخلق مود زي الفي دي دي. المود ده عباره عن ان المايكرو اللي محطوطه في الار في ايبكس دي كان سنس الاتريوم، وبالتالي تعمل اي في سينكروني، بس طبعا لازم يكون في اي سنسنج موجود. السكند بروموشن الدول تشامبر بيسنج، ان ديفايس برضو تتحط في الاتريوم ويبقى يتخلق ما بينهم سينكروني، ودي اندر ترايلز. اخيرا الافير في ار اللي هو احدث حاجه نزلت بيها سان جود او التيميكو، والافير ده تجنب مشكله الباتري فيلير اللي حصلت في النانو ستيم. الكونكلوجن ان احنا عندنا الترنيت، الالترنيت ده هوبنج سيف، اللونج تيرم والشورت تيرم اوت كام بتاعه comparable with الconventional basing and thank you. questions؟ انا هسال كام سؤال يا ابراهيم معلش. اتفضل يا فندم. دلوقتي طبعا احنا عارفين دلوقتي الافير الدي ار اللي هو يعني ديول تشامبر بيس ميكر completely leadless from Abbott. افير دي ار part in the atrium and part in the ventricle. السنسنج بتاع المايكرا المايكرا اللي هي الاي في سينك مايكرا it's not pure sensing of the P wave, it's not sensing the P wave, it's sensing the vibration بتاع الاتريوم اللي هو بيقدر يتحس على المايكرا تشانل دي، على الليدلس شانل اللي عندنا. النقطة الأخيرة النانو ستيم مش بس كان في مشكلة في الباتري، هو كان في مشكلة في البرفوريشنز. ف this is the cause ان حصل ريكول على النانو ستيم، وقفوا التكنولوجيا دي فترة لحد ما ابتدى يظهر تاني. questions دكتور نعيم، حد عليه comments from the floor؟ Yes, السلام عليكم. Just a comment على المايكرا. Just a comment on the micra AV. We started implanting micra in my lab since 2016. Now we have passed more 100 cases of micra. So just to let you know, micra AV, yes, it senses the vibration, does not sense the pure P wave. Always a problem with the sensing in active people. So once you get the heart rate more than 120, you lose this vibration. So basically those people are more suffering. So Medtronic, they try to bypass the problem of not sensing by introducing the micro AV, but it seems to be is not solving the problem. So make sure that in young population, active, go conventional, don't promote for micro AV, because if they are active with a higher heart rate, this is not the way to go. Good point. Questions? Any questions from the floor? Thank you, Ibrahim. دلوقتي مع الاميننت بروف دكتور هيثم بدران هيكلمنا على الكوندكشن سيستم بيسنج what we know and what we don't. It's my pleasure طبعا ان انا ابقى معاكم النهارده. انا عارف صاحيين بدري واحنا عددنا قليل، فايتس يعني it's an interactive session. احنا طبعا our experience في الكوندكتيف سيستم بيسنج في مصر مش عاليه، بس معانا دكتور نعيم I think ان هو عنده experience في الكوندكتيف سيستم بيسنج، فاحنا it will be some sort of a discussion. طيب what we know and what we don't about the conductive system pacing. الحقيقه انا حبيت الكيو دي جدا. سقراط قال the true knowledge exists in knowing that you know nothing. So actually this is true for everything. It's not for the conductive system pacing or the micro or the electrophysiology. The true knowledge when you admit that you know nothing, and actually what we know is a drop in the ocean of what we don't know. So this is back for you. So what we know about the conductive system pacing, it's very simple. It's the idea that you try to capture the conductive system of the heart because it's rapidly conducting. So probably it will abolish any evidence of dysynchrony like the right ventricular pacing or in the patients with left bundle, etc. So the idea to capture any point of the conductive system, starting from the His bundle, either proximal or distal His, and then you go through the left bundle branch or even the right bundle branch, the distal left bundle or one of the fascicles of the left bundle. All of this is the conductive system pacing as we know. It can be divided to His bundle pacing or left bundle area pacing. This is the new modality we are dealing with. And actually, I like this conductive speed very much. So the conductive speed, the conduction in the Purkinje system is 4 meters per second.
in comparison to the conduction inside the muscle, which is only 0.3 meter per second. So you can imagine how slow the conduction in the ventricle when you pace the endocardium. So it's definitely, or it's logically that pacing through the conductive system would be better for synchronization of the heart in any patient. But still, we have some vague points. We don't know everything, of course, about the indication of conductive system pacing. Would you implant a conductive system pacing for every individual or not? This is a question. Whether the conductive system pacing can replace the conventional CRT or not, this is another point. The second question about the implantation. The implantation process is not the normal implantation we know about the right ventricular and the right atrial leads. It's a little bit different with special requirements. How to verify the capture and endpoints, the complication and the long-term data. I will go very rapidly through everything. So the basic indication, it's very appealing to put a conductive system pacing in every individual instead of the conventional pacemaker. But actually, the only reason that you could put a conductive system pacing instead of right ventricular pacing is that you fear from the pacemaker-induced cardiomyopathy in this patient and the dysynchrony. And actually, the right ventricular pacing cause dysynchrony. We know this, and cause cell apoptosis and later on myofibril derangement. So it is deleterious for the left ventricle. But although the right ventricular pacing do this in every patient, but not every patient is complaining from pacemaker-induced cardiomyopathy, and not every patient is complaining from heart failure. So we need some predictors to predict whether this patient will be a pacemaker-induced cardiomyopathy or not. One of these predictors is the percentage of RV pacing. When it's more than 20%, we expect that the patient can go through a pacemaker-induced cardiomyopathy. The presence of a very wide QRS complex after pacing more than 140 milliseconds, this is one of the predictors as well. But although you might have all these predictors and the patients will not develop a pacemaker-induced cardiomyopathy. So probably developing more accurate methods to diagnose a pacemaker-induced cardiomyopathy will give us a clue for which patient you can implant a conductive system pacing instead of the conventional pacemaker. Second, for the sinus node dysfunction, for example, you have no additive benefit of the conductive system pacing at all because you are usually pacing the atrium and it will conduct normally through the conductive system of the heart unless you expect progression of the disease to the conductive system of the heart. So the indication will remain in the patients with a conventional pacemaker that develop a conductive pacemaker-induced cardiomyopathy, so you can change to a conductive system pacing instead. For the CRT, for the patient of heart failure, the CRT is the only method up to this point of time that is proved to deal with the dysynchrony, to correct the electrical dysynchrony, the CRT, and is supported by a large number of trials. And all of us know that the presence of dysynchrony in the form of left bundle usually carries poor prognosis even in comparison with the same ejection fraction. So the left bundle itself it's a disease that is only corrected by the CRT up to this point of time. And of course, this is the guidelines. The CRT is the first line in the patients with left bundle more than 130 millisecond and the ejection fraction below 35%, and supported by more than 20 years of trials and more than 20,000 patients starting from the late 90s. But the left bundle pacing emerged as an alternative for the CRT in some patients, but we lack some important points. This is the largest registry of left bundle branch pacing in Europe. It's the Milos registry. Although the Milos registry is the largest, but still we have a very small number of patients. The mean age is 74. Only 27% of these patients are patients with heart failure, and the left bundle is only 22.4%. And look at this, you have predictors of failure, the presence of broad QRS complex, the presence of heart failure, and depressed LV ejection fraction. So the success rate for the heart failure is only 76%. So still, we need some improvement in the left bundle area pacing to be an alternative for the CRT in these type of patients. But still, the guidelines, the American and the European guidelines state that the CRT is the first line of therapy for this patient. But in case of failure to deliver an effective CRT, you can try conductive system pacing, including the left bundle area pacing in these patients. This is the American guidelines. So the CRT is the class 1, and then his bundle or left bundle area pacing in the patients, you cannot deliver an effective CRT for them. This is the same guidelines. And then we go for the implantation. The implantation is not that simple.
you need, usually you need an EP system to define the His and to define whether it's a selective or non-selective capture. And then you have to do some maneuvers to ensure that whether it's a selective His bundle capture or non-selective His bundle capture, and aided by the fluoro, we can do some injections. So it's not as simple as the conventional right ventricular pacing lead we know. And this is the left bundle pacing. You go slightly deeper in the ventricle, and then you direct your introduction set to the septum, and then with slight manipulation or rotation of the leadless lead we have in here, the Medtronic lead, and then you are either penetrating the septum or just doing nothing. And you have some maneuvers to ensure that you are going through the septum, like the fixation beats and the change in the impedance. And then you should start pacing in this side to ensure that you have a good capture of the ventricle or not. So it needs special setting and tools, electrophysiological experience, not for everyone. And we know that in Egypt, we have non-electrophysiologists implanting pacemakers a lot. Leads and introduction system are very peculiar. So what's available in Egypt is the Medtronic lead, this pacing lead, but I know that we have a style-driven lead from Bytronic and Boston as well for the conductive system pacing. And the introduction set, I think it needs some improvement because it was not initially intended for the conductive system pacing. How to verify the capture and endpoints? Actually, for the His bundle pacing, it's rather easy, especially if the patient is narrow-complex. You try to get a complex similar to the patient narrow-complex before implantation. And the selective His bundle pacing, usually there is a latent period between the pacing spike and the complex. For non-selective His bundle pacing, there is no latent period. There is something like a delta wave and then the QRS complex. But for the left bundle, this is the algorithm to define His bundle pacing. But for the left bundle area pacing, it's rather complex to define whether you are pacing the left bundle itself, you're pacing the left bundle area, or they're pacing one of the fascicles, or even it's a deep septal pacing. So it's not easy to define whether you are truly pacing the left bundle area or not. Sometimes you end pacing the right ventricle from the septum, or the left ventricle deep in the septum, or you even perforate and go inside the left ventricular endocardium. So it's not easy to define. And these are the complications. Actually, the procedure perforation is 3.7%, and then you might have some delayed perforation later on. The threshold is a problem because with the His bundle pacing, usually it's high and unstable threshold. With the left bundle, it's better. The dislodgement is there. There is no instance of stroke even with perforation, but I mean it's written in the complication to be taken in consideration. And also the extraction, I think the extraction will be a problem, especially if you are perforating the septum to the left ventricle. So there is multiple observational study that denotes that the left bundle pacing could be an alternative to the CRT in case you cannot deliver effective CRT, but there is no well-randomized trial. We are waiting for the PROTECT heart failure trial that will show, will compare the left bundle area pacing to the CRT. What we are missing, the long-term data, the prospective randomized trial, the evidence in heart failure and mortality reduction. So my conclusion, conductive system pacing is a promising and more physiological, of course, pacing technique, but not for everyone and not for every conventional pacemaker. CRT, still the gold standard in the patients with electrical desynchrony heart failure. But if you cannot deliver effective CRT, you can try left bundle or the conductive system pacing. Large prospective comparative data are still missing to modify the guidelines and show long-term mortality benefit in these type of patients. And this is my final quote, to know that we know what we know and to know that we don't know what we don't know. That's the true knowledge. Thank you very much. Dr. Samir. شكرا جزيلا. ممكن نفرق برسم القلب لما اشوفه ان ده هيس باندل بيسنج او conventional VVI? طبعا definitely. His bundle pacing, especially if the patient is narrow-complex, is similar to the narrow-complex of the patient. Usually the right ventricular pacing is a wide complex with a left bundle morphology, but the His bundle pacing is a narrow-complex. If it is a selective His bundle pacing, you will see a spike, then a small latent period, a latency or a baseline, and then the QRS complex, which is very narrow, like the baseline of the patient. If it is not selective, you will see the spike and then something like a delta wave, then a narrow complex as well. So it's narrow with the His bundle pacing.
معلش يا هيثم هل ممكن نعوض الليفت باندل بيسنج او يعني مش يعني جزء منه بان احنا نعمل ال في بيسنج اونلي من Yeah, it's completely different. The LV Completely different. pacing, it's an epicardial pacing. Okay. So with the epicardial pacing, you get a different wavefront of activation. Sometimes some papers say that the epicardial pacing is arrhythmogenic. It prolongs the QT interval and may induce the VF or something like this. So left the LV only pacing from the coronary sinus, it is written that it might improve the hemodynamics, especially in the patients with heart failure, but it's not like the left bundle area pacing. Left bundle area pacing, you get a physiological pacing through moving through the Purkinje fibers and very narrow complex with right bundle deflection, of course. لا I mean if it's not available لو انا رحت very deep in the coronary sinus ناحيه الانتيريور يعني anterior cardiac vein or something like area near to the left bundle to the bundle you know, to the his bundle هل To ده the- ممكن To نعم the his, area near to the conduction system بس يعني there is nothing in the coronary sinus near to the conduction system. مفيش اي حاجه في الكوروناري ساينس ولا anterior ولا lateral to the septum to the يعني with the RV قصدك؟ Yes. بالار في ليد. يس لو عملت penetration للسبتم لان الاي في نود في الاناتوميكال ستراكشر الهيز باندل is a very deep structure. ساعات بيبقى تحت الممبران السبتم ساعات تحت الماسكولار سبتم. ف you need to go deeply in order to capture either the left bundle or the his bundle يعني. عايزه اسال حضرتك يا دكتور هيثم، دلوقتي احنا عشان نعمل الكوندكشن سيستم بيسنج لازم اي بي سيستم زي ما حضرتك بتقول. هل في اي طريقه ان احنا بس نكتفي اناتوميكال و12 بليد اي سي جي او ممكن يعني sometimes عشان with a pace السنترز map اللي you can زينا do it يعني. with a pace map. With a pace map we have a criteria for the pacing from the left bundle area. You should have a terminal R wave for V1 and then the total activation time of the left ventricle it's less than 80 milliseconds. You can accept more especially if the patient baseline is very wide complex. عملتها يا دكتور هيثم وزاويه اي بي سيستم لا ولا؟ الحالتين اللي عملتهم كانوا باي بي سيستم هنا عندي. اوكي. طب برضو الافضل اللي هو هيثم بيقول عليه، وفي بيبقى فيه واي كونكتنج كيبل اللي هو يديك انترا كاردياك ريكوردنج ويديك على البيسنج سيستم انالايزر. في حالات اشتغلناها بلدي، فالحالات البلدي دي ما بتبقاش حلوه، ولازم الكي بتاعها 12 ليد اي سي جي. 12 ليد اي سي جي على المكنه صح. اللي انت بتبص عليها يعني. ما انا بقول لامل الكرايتيريا اوف 12 ليد اي سي جي ان احنا عندنا التيرمينال ار ديفليكشن هو دي صح، هو ده كده وعندنا التوتال ال في اكتيفيشن تايم اقل من 80 ملي سكند بالظبط، اللي هي من على في 5 في 6 او في 5 حاجه كده. بين 2 و3. بس ده أيوة. ممكن يبقى slightly different لو انت بتبيس البوستيريور فاسيكل مش الانتيريور فاسيكل. بالظبط. This is not of the main criteria بس it is of the criteria. الحالات اللي احنا عملناها مع مختار كانت بيرفكت. طبعا انا بتابع العيانين دول. والحالات اللي عملناها مع البولندي برضو كويسه. الحالات اللي هي اتعملت بلدي مش حلوه، مش عجباني، لان ما كانش فيه 12 ريد اي سي جي وما فيش يعني ايه وي وير ديسيفد بالفي 1. ما فيش ديفينيت كرايتيريا زي الالجوريثم اللي محطوط. بالظبط. فهي لو عايز ابتدي يعني سيستماتيك على اي بي ماشين اف بوسيبل. والشركه مترونيك عندهم الواي كونكتور ده اللي هو بيسموه جامبر حاجه كده يعني. الحاجه الثانيه انت كنت احنا عملنا مع برايان اللي هي جايه من ساوث افريكا بتاع الانترودكشن سيت بتاع بايترونيك مع السكرو ان ليد. ده حلو. انا ماي امبريشن بس ده طبعا مش بيزد على اكسبيرينس يعني اتس ا بيور امبريشن ان السكرو ان ليد عشان احنا متعودين على سكروينج I think it will be a little bit easier يعني من الدويلنج بتاع الميترونيك ليد. الميترونيك ليد اللي هو 38 ده اساسا هم اخترعوه على انه بتوع الكونجنتال بيسنج. هو completely without a lumen. It's a lumenless for French. بس ميزته ان هو it's unbreakable lead. يعني حضرتك حاولي تقطعيه كده والله مش هيتقطع. ما حاولتش. لا انا حاولت. لا بس ممكن واحد من الفلوس بتوعي يقصه. انا قصدي انا قصدي for the extraction يعني لو احنا هنعمل extraction it's unbreakable. حصلت. فاكرها دي؟
الناس ان احنا العيانين اليونج اللي عندهم يا اما congenital complete heart block يا اما مثلا post VSD وبتاع وهيز يونج. ف what we usually do now ان احنا روتينلي بنحاول ان احنا نعمل لهم conduction system pacing. لسه احنا بادئين برضه it's an early experience بس this will be the trend. بس هو my worry was on it will be your worry هو ان هم they are leadless. ماشي يعني it will be sorry ان هم humanless. Probably with the humanless leads you should have a snare and a bulldog for the extraction. Yeah, this is the basic. Questions? even لو هو سكرو ان ليد زي ما كنا بنعمل مع براين من ساوث افريكا، احنا قبل ما ندخل الليد في الدليفري سيستم بنطلع السكرو بنعمل بايدينا even حتى لو سكرو ان ليد لازم الامبيريشن اوف ذا سيبتم محتاج فورس اكتر من النورمال مايكرويد. ديليفر انسايد ذا سيبتم عادي. Definitely. طب الاكسبيرينس بقى مع اساتذتنا اللي اشتغلوا الريزلتس بتاعتها كويسه فعلا؟ نارو كومبلكس without complication dislodgement مفيش اي حاجه خالص يعني انا بقول لك انا عندي حالتين فمش هقدر اقول لك اكسبيرينس. انا عارفه يا دكتور. في حاله عملناها كده ما كانش السي ار تي ما فيش فين لعيان، كان عيان سوداني وكان عندنا الليد اللي هو 38 ده، ولقينا صلاح مره واحده قال طب ما دام كده ما نعمل القصه، فبعتنا جبناه من كان حد شايله يعني وركبناه ونفع جدا لدرجه ان الليفت باندل بتاع العيان اتصلح ما اعرفش ازاي يعني بقى نورمال بقى نارو بقى ما اعرف. هو theoretically الليفت باندل area pacing can be fused with the right side فيدينا narrow complex similar to the normal of the patient بس ده يعني في non selective left bundle pacing. ما اعرفش بقى يعني هو ده كان قدره كده ان احنا داخلين راكب سي ار تي ومفيش حته مفيش فين مفيش راجل سوداني ورفيع وقصير فكل كده، فصلاح هو اللي طلع كده وفعلا جبناه وكان معانا جون كامل في الموقعه دي. الكلام ده من اكتر من سنتين يعني. احنا ابتديناه 2018 مع جون اونيفر والشركه تعثرت في الحصول على ادخال الادوات لمصر، فكان ده كل ده سماجلد يعني متهرب فكنا بنخبيه تحت السرير. احنا على الهواء يا دكتوره مارو. مشكله الليد العادي الليد نفسه السكرو بتاعه مش بيبرفوريت السبتم، ما احنا عايزين يبرفوريت بس بتاعي الليد العادي مش بيبرفوريت صح؟ بتاعي مش فاستحاله يوصل للليفت باندل. لا بصي يا هدى هو مش هيخش من غير انترودكشن سيت. انترودكشن سيت بيدي سبورت لان هو زقك على السبتم عامل سبورت على السبتم فمدي فورس فانت you can screw او you can put the screw outside from the first and push the lead inside. يعني الليدلس اللي هو اليومنلس قصدي lead ده انت you push the sheath to the septum and then you screw the whole lead to penetrate the septum. بس طبعا penetration مش سهل. penetration في thick septum is very difficult. ساعات ما بيحصلش penetration يحصل حاجه اسمها indwelling ان هو يقعد يلف في مكانه ياخد شويه تيشوز ويطلع بيها بس يلف الاندوكارديوم حواليه كده من غير ما يعمل penetration. هو حاول يخترق السبتم بس دي الميزه اكسبيرينس بقى يعني الاكسبيرينس بتاعتك هتتبني لما تفشل مش لما تنجح. صح ديفينتلي صح. فهو الراجل لما كان بينخور في السبتم قال لا الحته دي فايبروز انا ما كنتش عارفه ليه يعني انا قاعده براقب وبسجل وبعمل هو حاسس هيز نوت جوينج ثرو ذا سبتم هو عنده احساس راح قال لا هننزل حته تحت هنعمل له ليفت بوستيريور فاسيكولار بيسنج وقد كان وطلع الولد بليفت اكسس ونارو كومبلكس. البنت بقى اللي عملها معايا مختار بعديه مختار جه اجازه وقدرنا نجيبه كده كانت بنت كومبليت هارت بلوك واللي شلنا منها ليد وكان نون فانكشنينج ار في ليد وكده وكومبليتلي بيس ميكر ديبندنت فشلنا الليد الار في اللي كان كل شويه الثريشولد يعلى وكده ودخلنا نفس القصه بتاعت الولد وهي مركباه عنده 20 سنه الولد ده انا مركبه له عنده 12 سنه او 11 سنه ودلوقتي 24 سنه.
اللي حاصل ايه ان الفايبروزس في الحته دي خلت مختار برضو ينزل تحت شويه. لما نزل تحت هي بيست ذا ليفت بوستيريور فاسيكال، والبنت فعلا الاي سي جي كوبي بيست من الولد ليفت سوبيريور اكسس زي الفاسيكولار في تي، والار حلوه والنارو كومبلكس، والايجكشن فراكشن بتاع الاثنين اتحسن. بتقدر تكابتشر الرايت سايد برضو. الليد بيبقى باي بولر، فممكن لو عملنا البيسنج باي بولر ممكن نكابتشر من ناحيه الرايت فينتريكولار سيبتوم او انودال كابتشر. انودال كابتشر مظبوط. اوكي شكرا. طب انا انتروديوس. شكرا دكتور هيثم على المحاضره القيمه ديت. وانا دلوقتي مع دكتوره هدى صبح هتقدم لنا البروز والزهيس اور ليفت باندل فيرست. انا مش مقتنعه بالهس بس هي برو، هي مش مقتنعه. اوكي ده اوكي ماشي. ده البوينت تحت، البوينت فوق. حضرتك لازم تجيب يعني بريس. اوكي ماشي. اوكي اول حاجه زي ما احنا عارفين الeffective ventricular function is strongly related to electromechanical synchronization of both ventricles. Both the left bundle branch block and right ventricular pacing cause similar electromechanical dysynchrony, causing the delayed left ventricular lateral wall activation and contraction. The sequence of this dysynchrony is decrease in the left ventricular contraction, impaired relaxation, adverse hemodynamic function, and finally we find the patients with chronic left bundle or RV pacing having dysynchrony-induced cardiomyopathy. The harmful effect of right ventricular pacing was proved by many studies. Most commonly known, the MOST study, which proves that ventricular pacing is linked to increased risk of death, heart failure events, and atrial fibrillation. David's study concluded that each 10% increase in the RV pacing increased the risk of death or heart failure events by 16%. From here came the idea of conductive system pacing. First approach was to pace the His bundle, which is the His bundle pacing. So it's a physiological pacing modality. The idea is to place a pacing lead in the His bundle area in order to capture the conductive system and restore the physiological activation of the ventricle through the specific conduction system, and not in a cell-to-cell fashion as with conventional right ventricular apical pacing. The pathophysiological rationale of benefit from the His bundle pacing is restoring the normal electrical physiologic activation of the ventricle, and this results in a narrow QRS complex. And in some patients who had RV pacing induced cardiomyopathy, when they shifted to His bundle pacing, it could reverse the pacing induced cardiomyopathy. For the implantation tools, we have the Select Secure 3830 lead, and this is a luminous design, does not utilize locking stylet, and requires a specific delivery system. The lead is 4.1 French, facilitates the multiple lead implants in the venous system and minimize the risk of subclavian crush. Once we introduce His bundle lead with a specific catheter, we try to map for the His bundle potential in this area, as you can see here. And then on this ECG, we can find that this is the distal His bundle. And then we, once we are satisfied with the position, we start to secure the lead. When we give additional rotation, the torque built up can be felt, and a current of energy, like the blue arrow here, can be seen, and with significant improvement of the capture threshold. Once we pace His bundle, we can look at the ECG, and we have two types of capture. We have the selective His bundle capture and the non-selective His bundle capture. Selective means capturing only the His bundle, and non-selective means capturing an area of the myocardium surrounding the His bundle.
And then some studies proved that either selective or non-selective His bundle capture both preserve the left ventricular activation time and pattern. And regarding the clinical outcome of selective versus non-selective His bundle pacing, some studies showed similar outcome of death or heart failure hospitalization when comparing both results. These are the clinical studies and trials done on the His bundle pacing. And to conclude, they show this outcome for His bundle pacing. It shows a comparative effectiveness to right ventricular pacing, less heart failure events, better NIHA class, reduced atrial fibrillation burden in patients without prior atrial fibrillation. Regarding the long-term outcomes, this is a big study on around 900 patients. 41% of them had implantation of His bundle pacing for AV block, and the results show pacing was adequate, with pacing threshold maintained over the 10 years. And although high capture threshold was found in 20%, only small proportion had interruption of the His pacing. This table shows a comparison between the BIV CRC, His bundle pacing, and left bundle pacing. We can find here that the left bundle pacing الجرين المفروض ان ده احسن واحد احسن results لما نيجي نقارن هنا مثلا procedure time, fluoro time for these variables. We can find that the His bundle pacing is better than the BIV pacing in most of these points. However, the left bundle pacing have less procedure time, less fluoro time, or similar fluoro time. Both change in the ejection fraction in the His bundle pacing and left bundle pacing are similar. Pace QRS duration is narrow in both His bundle and left bundle. Similar results in the acute hemodynamic effect. For the follow-up bleed threshold, it's higher between the BIV CRT and compared to the BIV CRT or the left bundle branch pacing. Lead-related complication, it's higher than the BIV and higher than the left bundle pacing. In the guidelines, His bundle pacing is included in the updated guidelines to achieve physiological pacing. And this is in many clinical scenarios, as we can see here in the guidelines, either pacing indication to prevent pacing-induced heart failure or for heart failure management in patients without conduction system defect. So what are the challenges with His bundle pacing? Few studies are available. Variable success rate from 44 to 95%. Implantation performed at few highly experienced centers, and this makes a real-world outcome unknown. Potential lead for backup pacing in pacemaker-dependent patients, high pacing threshold, and it's not desirable for ICD leads because of atrial oversensing and small R wave. To conclude, RV pacing associated with LV dysynchrony linked to heart failure, AF, and mortality. His bundle pacing provides physiologic ventricular activation producing narrower QRS. Both selective and non-selective have similar good outcome, and concerns include high capture threshold rise over time, and variable success rate. طيب احنا دكتور نعيم هيقول الكون وبعدين نعمل ريباتل في Good morning, everyone. I think this is easy now. You're ready. I think Hoda is not convinced with his bundle pacing. Right. She's with the left bundle from the start. I think in 2017, I was invited here in Egypt, same meeting, to be against HIS with CRTD. All right, so it seems to be against HIS all the way, so since 2017. I think Dr. Haytham, they make this simpler for me just for the sake of time, just to make time for the discussion. I'll just show you this case.
So this case of patient of a left bundle. So not all left bundle are the same. In the ECG, they look wide QRS, but really it depends where is the block. Is it higher level, lower level? And this is why we have a different result of pacing. In this study, this is inside the EP lab with a patient who has a left bundle branch block, the pace, the HIS, and failure of a correction of the QRS. So why the fail? Because the block is below the level of what you are pacing. So exactly, so creating AV node, block, you're just pacing more proximal to this, you're gonna get the same result. So not all left bundle is going to benefit. In this study, what they say, if you have the block of the left bundle higher up, you'll have 94% success with the HIS bundle pacing. But if it's lower down of a left bundle, still if it's a left bundle block, you'll get a 0 chance to narrow the QRS. You're still pacing the HIS. So it depends on the level of the left bundle branch block. This is the thing that Dr. Huda did not show you. So what is the capture the problem? So if you're going to pace the HIS, you need to increase the threshold. And all the stories that you have mentioned, young patient, young population, patient with a complete heart block, I want to do more physiologic, but what is the problem? You're going to bring them after 3-4 years for another battery. So you're creating a future small risk by definite risk. So what is the risk of developing RV dysfunction with RV pacing? Is at 20%. But what is the risk of having an infection with multiple change in the battery? It's sky high. So this is why, for me, I will go for the conventional, not go for the HIS with the high threshold. You're gonna get a lot of procedure for this patient. Other problem that she did not show you, sensing issues. Always with the HIS region, you'll have either problem with low sensing, and always became low. And what we've learned from the RV pacing, even if you start with a good threshold, after time, 7, 8, 9 years, this is story of life. Sensing is go down. We do not sense it because of clinical irrelevant. But if you start with the low sensing at the beginning, this low sensing will continue dropping in the future. Plus, remember, you could have some over sensing from the atrium. So you are in trouble with sensing inside. Left bundle pacing or left bundle area pacing, it's first published in 2017. But if you look, at the end of the day, we are electrician, huh? So if you look at those, I'm not sure if this mouse doesn't show the light. Anyway, so if you're looking for the block, so if you're going to pace the installation of the AV node, you have to increase the threshold. Otherwise, you have no chance to do that. If you placed this electrical conduction inside the heart, what is easier? To capture anything here, or just go to that corner up and try to get it in? So basically, you're getting a smaller space, you're trying to fight a smaller space with a higher threshold, or just go down. If you go to the left bundle, you're okay. You go to the septum, you're okay. You go to the fascicle, you're okay. You're still okay. So you have a huge area to base. That means the success rate will be much higher. And this is what the Melos study that you showed. They look all the data and registry, and they said, actually, where are we pacing? And they found out, actually, the most of the pacing is not the left bundle itself. It's below the left bundle. It's more of the time, is it fascicle or what we call it the mid fascicle, which is third part of the left bundle. Do we have any evidence? We do not have a big, huge randomized trial, but we have a lot of comparison trial between the two studies. Here, left bundle pacing, look at the very good endpoint, which is mortality, heart failure. It seems doing much better compared to the conventional RV pacing. How is that doing with left bundle against HIS? Results are the same. You have same improvement of EF compared to HIS. That's mean I'm getting the same benefit that we are calling for normalizing the QRS without harming the patient or having at a higher threshold. So all those, what about physiological? So if you go to the echo
and you see to the activation, left ventricular activation time between left bundle area pacing and the HIS, they have the same left bundle, same left ventricular activation time. But the problem, we have a much higher of total activation time. Why? Because there is a long time to go to the right ventricle, and that gives us a huge time. But what does that mean? It's mean nothing. So it has no clinical relevance. And this study showing that if you have an increase in the total left ventricular activation time, actually RV acutely, there is no change. As we teach our student, what is the most common cause of RV failure? It's a LV failure. So if you improve the LV, the RV is gonna listen. It's not about measuring the echo time of irrelevant in the result. So whatever the result you're gonna look between left bundle and HIS bundle in a case of bradycardia indication, the results are the same. If you look for heart failure, there is a non-significant, but there are trends of getting better result with the left bundle pacing, not the HIS. More evidence are coming. Left bundle, left ventricular selective capture of the only in left ventricle. It seems to be it's better than RV apical pacing, and we know that. So in summary, that we have same result as HIS, but with the other benefit, not to get the patient with multiple problem. And this can summarize the whole point. So I think with this, I will convince you. If not with this, I'll convince you with other slide. So what is the main disadvantage? High threshold. This is the real problem. Changing a lot of batteries. If young patient, 17, 19, you start with the HIS with a higher threshold, and she lived up to age of 70, so how many batteries she's gonna have? So actually, we solve a problem, but creating a major problem. And what is the nightmare for any electrophysiologist? Infection, device infection. This is the main issue. Where the left bundle, you have a huge area. That means your success rate will be much higher. Plus, you didn't need to have another safety lead. HIS bundle, you're reducing more infection and infection. And this is why now we are moving to leadless, because we know lead has an infection, but with the HIS bundle, we put another lead. So which doesn't make sense in terms of science. Now everyone is tweeting about left bundle pacing, not HIS. HIS will be a history. It's open a gate, but now we have a bigger gate afterward. And this is looking what is the ERA physician doing. This is a survey that's sent to the physician. So basically, if you do not see the purple color of HIS bundle pacing in the spectrum, you're not blind. It is there, but it's very small. People start not to believe in it. They are not doing it anymore. This is the actual data from physician who has the experience and has to implant. So the purple color, if you invite me after 2 years, no purple color anymore. Nobody will do the HIS. It's not moving. Maybe I'll move it like this. This is frozen, if you don't mind. They are with you, with the HIS. So, other thing, this debate should be against Dr. Majdi. He said, I'm not coming because he wants to defend the HIS. Muhammad Hajiri, he refused to do it. So the Huda فوتوك في الحيط. So basically, nobody wants to do the HIS. So in conclusion, physiological pacing has evolved. We've learned from RV pacing to more basal to more septal. Now with the HIS bundle or left bundle pacing, it has better result than the HIS bundle, but we are still waiting for the RCT. Still the guideline support the CRTD, not anything else, but in my practice, I use it as an alternative. So I do the CRTD as per guideline. If I failed, then I go. I will not send my patient to epicardial pacing anymore. Thank you. في اي كومنت from the floor his bundle ولا left bundle area pacing؟ هدى شخصيا بتقول left bundle area pacing. Any comment about the left bundle but his bundle pacing?
RV pacing, any, whether heart failure, whether a complete heart block, and they are going to develop the leads and the introduction system. The technique is known. You want to go to this area. We all know as electrophysiologists how to go to the septum, but which part of the septum is going to respond to you, this is the issue. Maybe some imaging will help to indicate which part of the septum is live. You want something which is not fibrosed. You don't want to spend too long time in the cath lab looking for a good spot to introduce your lead. So the future, and recorded 2023, will be after a few years, not less than 3 years, everyone will be talking about, was there a apical pacing? Were you crazy? This is going to happen. So actually what Naeem showed في السيرفي بتاعت الإيرا and most of them are moving toward left bundle pacing, and the RV pacing is minimizing now in Europe. I think it's not the practice in Egypt yet, so we don't have the introduction system. Yeah, it's only Medtronic. With experts from abroad. Earlier. أنا بس I have one comment. هي the only problem with the left bundle pacing إن إحنا long term data we don't have for both. I mean, the second, the fear of complications, perforation mainly. The third is the delayed total activation left ventricular time. I know it's not of clinical significance up till now, but it might be later on. This is my impression. I like just to sometimes I want to say it in a nicer way. I think our patient should not be subjective to trial without study. So it's not about I want to learn, I want to do it, and then you do not explain to the patient the proper thing for the procedure. RV pacing has been done for quite some times. It is not bad. We have to study patient well. We are talking about the patient who is RV dependent. If the patient is not RV dependent, he using the pacing minimum of the time, maybe this is the way to go. The chance of developing LV desynchrony with the patient who is pacing only 5% of the 10% of the time is not high. So I did not recommend to go for a long procedure with some risk. Still, there is some risk. RV apical pacing is very safe. So we have to study. It's not for everyone. So this is why, and then the future, I think you're right. So in the future, what we're gonna hear more is the left bundle area pacing altogether are the same or no? Maybe just we need fascicle. Maybe then we go to the Chinese. The Chinese still they are going with the higher part of the left bundle. Still they do not believe in the lower part. And this is the studies that are gonna come. I'm not sure that we're gonna find an RCT trial. Companies will not pay for that. There is no company, they are gonna take the risk of their CRTD to be taken out of the market. I assure you, this will not happen. They will not see any comparison between NOAC and a randomized trial. This will never happen. First, because of the cost, and you need a huge number to show the difference. But the registries, the real world evidence data, that will show us some knowledge. Thank you, Naeem. Thank you, Hoda. It was a very nice debate, which is, we know the result from the start. I mean, Hoda herself. Yeah. So it's my pleasure to introduce Dr. Mohammed Maghauri, my friend and colleague. على فكرة مغاوري دفعتي، بس هو أصغر مني بكتير في الشكل، بس هو دفعتي. أيوة، أنا ومحمد حجيري ومحمد مغاوري دفعة واحدة. So I think you need to change المحاضرة. مش هي دي المحاضرة يا شباب. So Maghauri will talk about how to prevent the pocket complication and
how to avoid by leadless pacemaker. Maghawri? Thank you, Haitham. Thank you, everyone. It's my pleasure to be here. I apologize that I needed to change for family obligations. I was having this discussion yesterday with Haitham when I had the first. The first talk was about pocket infection, how to prevent. And then when I knew that Dr. Mohammed Nagdi is not coming, I thought I may add a little bit of a small talk about leadless pacemakers as well. أنا اسمي محمد المغاوري. For those who don't know me, أنا شغال في مكانين، في معهد القلب وفي مستشفى الناس. وقبل كده كنت شغال في مجدي يعقوب. مين يعرف ده؟ إجنس سمر لويس. طيب ده راجل مهم جدا بالمناسبه. هو اول واحد قال للدكاتره ان هم يغسلوا ايديهم. اوكي، فهو اجنس كان دكتور اوبستريشن. he lived in Hungary في المملكه المجريه في in an era before Louis Pasteur. At that time the germ theory as a theory was not completely there. فهو الراجل بتاع obstetrics. فكانت الستات حوالي وقتها كان البيريبارتم سيبسز وانفكشن كان around 20%. فقلت طب ما انا اجي يوم كده اغسل ايديا اشوف اللي هيحصل. in 1 year's time الانفكشن عنده قل من 20% ل 3%. فانبسط، فقرر ان هو ينشر كلامه. فراح بقى الاكرا بتاعه الاوبستريشنز في هنجري، قال لهم يا جماعه ممكن تسمعوا كلامي وتغسلوا ايديكم. قالوا لكم مش هطلع بره، انت بتقول كلام فارغ. فعاد الكلام مره ثانيه، قال لهم مش هطلع بره، انت بتقول كلام فارغ. اب تو ان الراجل ده at the end سوري ايوه بالظبط، هو في الاخر اتجنن and then he died يعني in an institute of an asylum, a psychiatric asylum. he was the martyr for infection control. I work in my place in Al Nas Hospital, and I work in other places. If I see a crazy, angry person in a place, and I ask who is this, and they tell me that he's the infection control management, I feel safe. So the most hated person in any institute should be the infection control representative. If you go to another place and they don't have infection control manager, or that he's a happy person, you see him happy and he's relaxed and smiling and everyone is friends with him, know that you're in a dangerous place. So يعني at least in 2 places that I worked in, مجدي يعقوب وفي الناس, these are the people that we don't say hello to in the morning. والمعهد تمام طبعا. بس يعني at least في المكانين دول احنا our infection rates we take them seriously. And I think this is the idea. It's not about what to do and what not to do. It's about creating the culture. And عشان كده كانت my presentation would have been very short about create the culture for infection control prevention. And this has to be reinforced. If you go and work, and I'm talking to my younger colleagues, if you go and work in another place, like a different place than your usual place, listen to what they tell you and see what they're doing and just follow the protocol if the protocol works. You don't have to reinvent the wheel. It's just simple measures. You need to check the cath lab infrastructure. You have to educate the personnel. You have to have some pre-procedure preparation for the patient. You have to educate the patient. You have, of course, to have sterile environments and wise use of antibiotics. So, for example, before you start the procedure, you have to identify high-risk patients, as Dr. Naeem has mentioned. If you're having a battery exchange, that really increases the risk of pocket infection. If you're doing a redo procedure or third redo procedure, if this is your first case of left bundle pacing, or if it's a complex CRT after a failed CRT, you know that this is going to be a long procedure. This is a high-risk patient. If you have a diabetic patient, an elderly, and so on and so forth, if you know a patient who has for example, immunocompromised, he's on cortisol, all of these, it really increases the risk of device infection.
one thing that I learned in Aswan, I used to work in Aswan. It's a very hot, it's not very humid, but it's very hot place, is that our rates of infections double in summertime. So if you have a patient, let's say for example, patient who's having a battery exchange, and you know that the battery will end in 4 months' time, and you see him in March, do him in March, April, at least in Egypt. Do them in March, April. Don't wait to August. This is something that we do, and this has really reduced our risk of infections. What we do in Al Nas Hospital is that we do nasal and groin swabs for multi-drug resistant organisms. Again, this is hospital protocol. Every hospital can have a different protocol. We don't have to stick one single protocol. We also do some chlorhexidine showers. What we do in Al-Nas, again, this is you follow whatever the antibiotic protocol for each hospital is, that we give 1 ampoule of vancomycin, and then we start cefazoline half an hour before the procedure. What we do also is that we try to minimize the flow of personnel in the cath lab. So we have a single entry, single exit door, and we keep that door shut. We minimize the number of personnel inside the cath lab. And for the ladies with the hijab, we usually ask my colleagues to change the hijab with a different hijab just for the procedure. So it's not the same hijab that she's wearing in the street. Afan? Oh. Oh. Yes. Yes, of course. No, طبعا. Women or men from scrubbing with me. I told Salah and Alfie, you are the nurse, you are the assistant. And if I don't allow nurses, men or females, to scrub with me in any device. Yes. At Dar Fuad, the highest level of. Because yes. I see them with their stretch, making. This is the type of attitude that we want the infection control managers to have. They have to be sharp, they have to be angry, and they have to be aggressive and right. لا صح. لابسين ايه؟ مظبوط. فندم؟ الراجل متجنن في الاخر يعني. هحصله. طيب حاجه take your time. We're not in a race. أنا عارف, I'm talking to the young colleagues. Everyone in my young colleagues think, okay, I finished my pacemaker in 15 minutes. I finished my patient 20 minutes. We're not in a race. What we need to do is wait, take your time, do proper hemostasis, because hematomas equal infection. If you can use monofilamentous sutures rather than polyfilamentous sutures, meaning monocryl instead of vicryl, proline instead of silk. I don't wash the wound. I don't give gentamicin. This is what the guidelines say. Try to minimize the hospital stay as possible. So if I have a post-operative patient, I would do that right before he leaves the ICU. Of course, there should be no central lines. There should not be any urinary catheters or any other interventions that will be done. So the last thing that you should do for a patient is to put the pacemaker, and then he can go home. This is as in a perfect world. Every place has their own way of wound dressing or the frequency of the wound dressing. What I usually do, I personally, is I ask the patient to do the wound dressing on himself every day. That's what I do. However, I know Haitham, for example, puts the wound and he asks them not to change it. I know Dr. Mervet does this, and Masan, but and the Moti does the same. So what I do is that if I go to a place that, let's say, for example, I go to a place that you work in, and you work in there more frequently, I tell them, do whatever Professor Badran does. I tell them, do whatever Professor Mervet does. Do whatever Professor Damati does, because they are the people who has done that many times. The nurses know what to do,
and they follow, and we have by experience by numbers, and that's, you have to be humble and to understand, like أنا بتكلم عن نفسي, and I have to understand that this, whomever person's protocol works for that place, keep it as it is. That includes the antibiotics regimen that should be given later. We have for reinfections the Tyrix. However, I'm not a big fan of. The results are, and Dr. Naeem, I think, believes the exact thing. There's a big promotion for the Tyrix envelopes, but I don't see magnificent results from it, and also the literature does not really enforce that its use. It's quite expensive. It's one study. So the rapid study, it's only one study, sponsored by the company, by Medtronic, and they chose, or they recommend to use it in especially in box exchange in high energy device, ICD or CRTD. But I mean, it's not for routine use. I think it's not available in Egypt. Yeah. How much? If they can give for free with the device. My time has finished. Do you want me to give 2 minutes for the leadless pacemaker? So that leads us to the next thing, which is, I'll just briefly show like what we do in Al-Nas Hospital in terms of for our pacemaker, leadless pacemaker experience. We have done 10 cases so far. 8 of them are actually like this man. This has been recently sent by one of our dear professors. The dear professor is not the main implanter, but this man had an infection on the right side, on the left side, after complete heart block with a pacemaker. 6 months later, infection, and then had another implantation on the right side, and he presented to our clinic like that. So I admitted the man, and we implanted the leadless pacemaker for him. So a leadless pacemaker, we in Al-Nas Hospital will implant the Micra, but soon in Egypt, Avera will also be available. I think between the Micra and the Aver, I think the Aver has an important advantage or edge, which is that it can be screwed out and it can be extractable. However, the Micra is not extractable. It is extractable in theory, but it can be very, very difficult. So if you put in a Micra, you know that it will be there to stay. And if the patient needs another one, then this will need to be put next to it. So they usually put 2, you will end up only be able to put 2 devices for العيان. You cannot put more. So what are the clinical needs? Are other lead complications, dislodgement, installation break, connector issues, venous thrombosis, or pocket complications, which is the main reason. Now we have implanted 10 cases so far. 8 of them were due to bilateral pocket infection. Only 2 were related to other issues like a dwelling catheter for cancer or whatever. Or pocket complications related to Twiddler syndrome or aesthetic concerns of the patient. But however, again, we do not till now advise, and I think Dr. Naima agrees with me, we do not advise to put a leadless pacemaker for aesthetic reasons in younger population, because if you use the Micra, you'll end up with only 2 Micras in a lifetime, maybe 3. And the second reason is because even with the Micra AV, which is the that synchronizes the atrium, you cannot really, it does not synchronize after a heart rate of 100. So if you have a young person, it's not the best device for. So this is the Micra. It's the same. It's exactly the same device. Either it's for the AV or the VR. And I'll just show you quickly. This is how the handle looks like, and it's quite simple in the sense that it's kind of like a temporary pacemaker implantation. However, it's a big sheath. It's 26 French sheath, so you have to be careful with the advancement. And what we aim for is this area, which is close to the septum, mid-septum. Oh, sorry, it is in the mid-septum rather than the apex, and
usually the programmers, the programming, we should aim for an R wave more than 5 millivolt and an impedance from 400 to 1500 and a threshold, and this is very important, a threshold that is less than 1 volt in order to maintain device longevity. I'll stop here because of time, and thank you very much. Thank you, Maghawi. That's not. We inject, put betadine in the pocket and then press to remove it. And also we give antibiotic before the procedure. We give antibiotics before the procedure, that's for sure. The less amount of fluids that you insert in the pocket, the better. That's according to the most recent recommendations. ايه يا محمد بس اخر حته؟ لا يعني احنا بندي antibiotics قبل البروسيجر بنص ساعه. بنص ساعه، لكن ان احنا inject fluids into the pocket, this has been kind of omitted. طبعا ولا جراميسين في البوكت ولا بتدين ولا اي حاجه. ولا بالظبط. طب انا عايزه اقول حاجه بس عشان انا اتعلمتها من مغاوري. طبعا الانفكشن دي كاتاستروف، وانا عندي افلام للليد اكستراكشن مرعبه، انا لسه كنت بفرجها لشريف. اهم من الانفكشن، اهم من الليد اكستراكشن هو عدم الوصول لمرحله الليد اكستراكشن. طيب هو اداني البروتوكول اللي حطه ده وانا طبقته. كان عندي عيان جاي فور مش باتري بقى، كان عنده حاجه في السي اس ليد وحاجه في البطاريه، ورحت عامله له السواب ده. كميه البكتيريا اللي طلعت من اندر ارم اللي هي يعني تحت باطه مرعبه. هو عيان كان مش مصري، فلسطيني. اضطريت ان انا عملت له كالتشر واديته انتي انه جاي فور الكتيف بروسيجر، ومشيته عليها اسبوع قبل التركيب والحمد لله عدى. المشكله بقى ان انت لو مش يعني نحاول ان احنا نطبق ده. انا خالي الله يرحمه كان راح المانيا يعمل حاجه في غضروف حاجه زي كده، عملوا له السواب ده قالوا لا مش هنشتغلك ارجع مصر. والله العظيم. والراجل مشاه من المستشفى، راح مستشفى تانية عمل العمليه الغضروف اللي كان رايح يعملها. بيعمل السواب ولقيت محمد مغاوري، انا قلت له محمد انا عندي انفكشن مقلقاني، وطبعا صلاح عارف ما بنامش يعني. فقال لي اداني البروتوكول بتاعه. فعلا البروتوكول بتاعه مهم جدا، ان انت العيان نفسه وهتعمل له ايه. تاني حاجه بقى الاستاف دول اسوأ حاجه في الدنيا. هقول كده، كنت رايحه اركب في مستشفى الشيخ زايد بيس ميكر لحد كانت في اي بي بس ما بقتش امها بقى. كويس. لا لقيت النيرس قبل ما ندخل فاتحه الترابيزه وفرشه الترابيزه كويس. فهم الواد الفني كان عارفني من زمان من حته تانية، قال لها بصي شوفي الدكتوره ميرفت تدخل تعمل فيكي ايه دلوقتي. هي اساسا كانت نيرس كده مش بروفيشنال و طبعا دخلت قلت لها مين قال لك تفتحي ده كله؟ شيلي يلا حاجات جديده من الاول. عرفت بقى ان النيرس دي اساسا the worst nurse ever. ده عرفتها بعدين. يعني كانت بياعه جرجير على الناصيه وعملت مش عارف ايه، فقامت والله العظيم من طنطا، وقابلتها في مستشفى طنطا الفرنساوي كمان. لا دي بقت واصله لاعلى مني يعني كده، يعني حاجه كده كبيره قوي انا ما اعرفش اوصل لهم. اهم حاجه ما تستهونش باللحظه اللي انت داخل تشتغل فيها، ارمي كله وعينك على الفني وعينك على التمريض. انا في فنيين يقعدوا يتحايلوا عليا، ممرض يعني اتعقم يا دكتوره معاهم، اقول له ابدا لو صلاح مش موجود خش يا الفي، انت الاوبريتور وانت النيرس وانت كل حاجه وانت اللي لان انت المسؤول في الاخر. العيان بيرد في وشك. يعني البيس ميكر انفكشن ده انا بالنسبه لي نايت مير. ايوه والله العظيم. طلعوا لي بتاع كده اوريها لكم يعني. نزل انت بعتني نزل وجروين وتحت الارض. محمد ثانك يو فيري ماتش على البرزنتيشن. العيان الاخير بتاع المايكرا فيري انترستنج. قعدت قد ايه مستني عقبال ما في ساعتها ما بتبقاش كلتشر جايدد، ما بتبقاش اي حاجه؟ لا ما بتخافش يبقى فيه بلاد ستريم انفكشن او حاجه تروح لا هي طب بص this is يعني it's debatable
بس what we know now ان هو even if you have this patient did not have infective endocarditis to start with. I inserted the micra and then I removed the device. Okay. However, this is this is I'm backed by a lot of evidence from geriatrics and non-geriatric patients. يعني حوالي series multiple studies. Total number of patients about 200 to 300 patients as the time of micro implant after a device infection. Whether this is a superficial device infection or actually active infective endocarditis. If you have superficial device infection, you can implant immediately. If you have active infective endocarditis, there is a small series that says implant the micro even in an active infective endocarditis, but this is a small number of patients, about 20 And patients. after removal of the leads, Just remove the leads and put the micro. However, what I'm still in my I don't have enough experience to say. So what I do is that if I have an infective endocarditis, I remove in one session, and then I wait 1 week just to make sure that there's no flaring up of any infection, and then I implant the micro. But if I know that this is a superficial infection, like this man, he has a CRP of 1, had no fever for 1 month, he has a TLC of 6, and I just put the micro, change the and then remove. I'm not sure what Dr. Naeem would do. Case of infective endocarditis. So basically, if infective endocarditis with the pacemaker remove, I do not put micra right away. You keep putting patient in temporary pacemaker, which you most likely we try to go to the IJ till we get a clearance from the infectious team to implant a device. If the patient still needs antibiotic, my protocol after 5 days to change the temporary pacemaker to other location. So I keep changing the temporary pacemaker till the patient is ready for the micro. So if it's a superficial infection, just go ahead with the lead. So, but we have to make sure this is a superficial infection. Just a simple word about the Tyrex for the Medtronic envelope. So we have it. I do not put it for everyone. Even when the study that they publish, the higher risk of infection that they get benefit from the Tyrex, the patient that developed hematoma. So if you think your patient, and when you change the device, he's at risk of hematoma, then he will get benefit. So now I only put it for a patient that need pocket change and he has a mechanical valve. So because those patients that I don't want an infection, because it's not about now taking the lead out. There is another valve that you have to take care of. And the other group that we start to put in, patient with end-stage renal disease, because those patients again has risk of higher infection, but not for everyone. If you're gonna do it for everyone, you need to treat 1,000 patients to get benefit of 1. So which is very costly. I have a question for everyone. Do you have any experience with the surgical stapler to close the skin? Surgical stapler. So I'm using the surgical stapler for something like 5 years to close the skin, unless I will do subcuticular closure. I think it's safer than the silk for the closure, of course. Stapler, the best. I think I do this. انت بتجيبها منين بقى؟ من الجراحين؟ من العمليات. من العمليات. بتكلف كتير؟ نعم. بتكلف كتير؟ ولا حاجه. والله العظيم. انا I believed in this لما شفت الجراح قفل لنا الجرح، حتى العيان اللي هو بتاع البليد اكستراكشن ده جاله هيماتومه كبيره. البتاع دي الدبابيس دي اسمها ايه؟ ستابلر. سيرجيكال لا ستابلر دي البتاع الدبوس اسمه ايه؟ طب ماشي. الدبوس ده نفسه ما فتحش يعني الهيماتوما خرجت. لا وشكل الوند بيبقى احسن بعد الهيلينج، يعني قصدي حتى في النورمال بيس ميكر. يا هيثم يعني عملت حاجه خطوه ما تستنيش اما اشوفها بعد. هعملها. سكين. انت بتقفل سبكوتينيوس عادي خالص، والسكين بتقفله بالسيرج. انا بقفل السكين بالسيرجيكال ستاب. لا انا باخد سبكوتينيوس كله، 1 لاير سبكوتينيوس انتربتد، وبعد كده بقفل بستابلر سكين انتربتد برضه.
Okay. Just a comment on infection control. For my practice, even that I'm very busy, the first one check, it has to be done by me. I always, after 5 to 7 days, ask the patient to come, and I'll do it myself. And if I'm away, I only assign one person that he should do it, and he follow the same protocols. I don't send it for everyone to do it. The other thing is, I need you just everyone to go and check tomorrow in the hospital with your infection control. We have, and I'll give you some experience. In 2017, all of a sudden, after a month, I saw 3 cases of infection in my lab. There was no change in the nurses. By the way, if you're getting into my lab during the device, babs closed unless something explosion out. No door opening. So what they found, that there is an infection in the vent. So now it's our protocol to do a swab from the ventilation system every week, just to make sure there is no infection. So you have to make sure that your infection control is good. Thank you, Naeem. So Amal, introduce. دلوقتي هقدم زميلي واخويا دكتور محمد ادم. دكتور ادم the most recent EP IHRA certified هنا معانا، هيقدم لنا basic management in TAVI patients. شكرا دكتور امل. بشكر دكتور هيثم على دعوتي. نتكلم النهارده على pacing management in TAVI patient to wait or to proceed. طب خلاص خلينا في النص. So TAVI implantation has dramatically changed the treatment of patients with severely symptomatic aortic stenosis. The rate of the most procedural complications has decreased over time with subsequent better clinical outcome. The incidence of conduction disturbances, however, not decreased over time, and the adoption of newer generation transcatheter heart valves is still limited by a clinically significant rate of permanent pacemaker implantation. So conduction disturbances after TAVI are the most frequent TAVI complication. AV block or other bradyarrhythmia requiring pacemaker implantation or new onset left bundle branch block. We have a high incidence of conduction disturbances with high frequency of comorbid conduction system disease due to the close proximity of the aorta to the His bundle. We can see the membranous septum here where the His bundle penetrate, giving rise to left bundle branch, which is closely related to the right and left coronary cusp. Most of cases leading to this complication are derived from autopsy studies. The mechanism may be due to direct compression, hemorrhage, hematoma, ischemic injury, or inflammation. The time course, this complication can occur early within 24 hours within the procedure, or can be late after 48 hours after the procedure, and the incidence of this has reported to be around 10%. In the partner 2 trials, most of these complications occur during baseline, and it decreases after discharge or within 30 days. In the Reprise 3 trial, the indications of pacing mainly due to 3rd degree AV block or Mebus type 2 AV block. Still other indications of pacing like the bifascicular block, bradycardia or others we can see here in this trial. Also the pacemaker dependency. 30 days or 1 year after the procedure we can see يعني تلت الحالات هنا كانوا بيس ميكر ركبوا بيس ميكرز وفضلوا بعد سنه يعني بعد اول شهر تقريبا العدد ما زادش والعيانين اللي ركبوا بيس ميكر ما زادوش. Regarding the left bundle we have a conflicting data. The late clinical outcomes 2 years, all cause mortality, sudden death, cardiovascular death, heart failure admissions, it does not differ except
The indication of pacemaker follow-up: patient who develop new onset persistent left bundle branch block need a permanent pacemaker at follow-up, as we see here in this graph. You can see the difference here at 2 years follow-up. Incidence and timing of permanent pacemaker post TAVR in this trial is condensed also in the first month. Regarding the partner 2 trial, the presence of left bundle branch block at discharge associated with all-cause mortality, cardiovascular death, rehospitalization, and permanent pacemaker implantation indeed. So there is a conflict between the 2 data. Meta-analysis which analyzed 36 studies found that the left bundle branch block on post-TAVI patient, the indication of permanent pacemaker implantation was not significant, but the influence of right bundle branch block was rather significant. This nice study published like 4 years ago, they show that the left bundle resulting from TAVI is quite different from that we know. يعني لو شايفين هنا السترين باترن بتاع العيان الكلاسيك ليفت باندل مختلف عن السترين بتاع البوست تافي ليفت باندل، فيبدو ان في فرق في الميكانيزم، وده ممكن يكون له امبليكيشن على شغلنا بعد كده. الميري ستادي حاولوا يتابعوا العيانين اللي عندهم نيو اونست ليفت باندل برانش بلوك بامبلانتابل كاردياك مونيتورنج، ولقوا ان معظم الايفنتس حصلت خلال اول شهر، وده بيخلينا ان احنا لو عندي نيو اونست persistent left bundle branch block بعد التافي، فكره البروفيلاكتيك permanent pacemaker implantation is not that required، ولازم نركز على الكونتينوس اي سي جي مونيتورنج. برضو ذا سيم الميري ستادي عملوا لها اناليسيس بعد سنتين، ولقوا ان معظم الايفنتس، معظم العيانين اللي احتاجوا ان هم يركبوا بيس ميكرز كانوا متركزين في اول سنه، يمكن عيان واحد بس اللي احتاجها بعد مرور سنه واحده. عشان احنا شايفين دلوقتي في زي ديبيت، اي حاجه ديبيتابل يبقى ده دور البريدكشن، لازم ابريدكت مين العيان اللي هيحتاج ومين العيان اللي مش هيحتاج يركب بيس ميكر. انا عندي اناتوميكال بريدكتورز زي الممبرينا سيبتال لينث والاسيمتريكال كالسيفيكيشن باترن، ودي يمكن حاجات مهمه جدا وبتتشاف بالسي تي، وهنا يجي دور السي تي. البري بروسيجرال والبوست بروسيجرال اي سي جي فيري امبورتنت، ودي من اهم الحاجات. وفي بروسيجرال فاكتورز يجي دور بقى الامبلانتر بتاع التافن يخلي باله منها، ايه الصمام اللي هيستخدمه، السيلف اكسباندبل احسن من البالون اكسباندبل، فكره السايز بتاع الفالف بالنسبه للاورفيس، والريشيو ما بين ال في دايمتر ريشيو معاها، البري دايلاتيشن، البوست دايلاتيشن، السوبر ستيف واير اللي بيحطوه ده في حد ذاته ممكن اندوس ليفت باندل في ساعتها. لو في عيان اوريدي مثلا عنده رايت باندل، فانت ممكن العيان معاك يخش في اسيستولي في ساعتها على طول. عشان كده الفاكتورز دي كلها احنا بنعتبرها موديفايبل ريسك فاكتورز. موديفايبل ريسك فاكتورز ومش لمجرد ان انا هحتاج اركب بيس ميكر على اللونج تيرم، بس ليها علاقه كمان بالديبندنسي. الممبرينا سيبتال لينث والامبلانتيشن ديبث لقوا في ريشيو ما بين الاثنين او علاقه بشيء صوره ما بين الاثنين بتبريدكت مين العيان الديبندنت ومين العيان اللي مش ديبندنت. زي ما احنا شايفين هنا الممبرينا سيبتم لينث اند امبلانتيشن ديبث والليفت كرونري كاسب كالسيفيكيشن، التو كرايتيريا دول بيعتمدوا عليهم وبيبريدكت مين العيان الهاي ريسك من اللو ريسك من الانترميديت ريسك انه يديفلوب الهارت بلوك بعد التافي. اوكي، بعد بقى السي تي وكده ما ننساش البوست بروسيجرال اي سي جي، سنجل موست امبورتنت تول. اول حاجه لو لقيت رايت باندل بلانش بروك ده فيري ريسكي، لان على طول انا عندي الليفت باندل هتنضرب، فممكن زي ما اتكلمنا قبل كده نخش في اسيستولي. ومميزات الحكايه دي برضو ان انا لو عندي نورمال اي سي جي ما فيهوش رايت باندل، ما فيهوش كيو ار اس طويله، ما فيهوش بي ار طويله، دي في حد ذاتها ليها جود نيجاتيف بريدكتيف فاليو. وزي ما هنشوف ليتر اون في الجايد لاينز، الكيو ار اس لو زاد اكتر من 150 ولقيت البي ار بتطول اكتر من 240 زي الجزء البعيد اللي في الجراف ده، دول اكتر العيانين اللي عرضه ان هم يحتاجوا يركبوا بيس ميكر ليتر اون. يبقى ده بريدكتور سهل ورخيص وبعد ما التافي بيخلص. مش كده وبس، التمبرو بيس ميكر انا ممكن ابيس من الاتريوم فيه
واستخدمه كبور مان اي بي بروسيجر. ازاي؟ ان انا هعمل اتريال بيسنج لحد 120 بيت بير مينت، يعني 500 ملي سكند، واشوف الوينك باك سايكل لينث بتاعي اخباره ايه، واللي بوصل لحد فين. ودي ميزتها النيجاتيف بريدكتيف فاليو بتاعتها كويسه. لما اعمل دي لقوا العيانين اللي ما بيجي لهمش بيس ميكر انديوزد وينك باك اي في بلوك had a very low need for permanent pacemaker implantation within 3 days. واحنا نفتكر ان ال 30 يوم دول مهمين جدا. كل الاستاديز وكل الايفنتس بتحصل اكتر في اول شهر. طب الاي بي اس، هل انا هحتاج اعمل عين اي بي ستادي؟ قبل كده كانت كلها ترايلز مش متفرقه، لحد ما في ميتا اناليسيس اتنشرت السنه دي من 18 استادي جمعت 1230 عيان، ولقوا ان الاي بي ستادي may assist in risk stratification. طب ازاي؟ هنقارن البري والبوست تافي بكذا كرايتيريون. الاي اتش انترفال، الاتش في، هنلاقي فيهم التغير الاكتر، لكن الانتي جريد وينك باك سايكل لينث اللي كنا بنتكلم عن نيجاتيف بريدكتيف فاليو فيه بالتمبري واير من شويه، والافكتيف ريفراكتوري بيريود ما كانش الفرق سيجنيفيكانت قوي. ولما حللوا الترايلز دي، لو هنشوف هنا الاودز ريشيو اللاين اوف يونيتي، اكتر حاجتين ناحيه اليمين من اللاين اللي في النص اللي هم الاتش في انترفال اكتر من 70 ملي سكند سواء بري تافي او بوست تافي، ومن هنا جه الرقم ده ان يبقى بريدكتور بالنسبه لي. اوكي، هل في نوفل بريدكتورز؟ يعني النوفل انه يبتدي يجمع الحاجات دي في صوره ريسك سكورز، وبتيجي هنا كمان دور للارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج فيها. لكن منشور الامري ريسك سكور ده وفاريبلز وبتتجمع وبيبريدكت منها، وفي كذا حاجه ثانيه. اوكي، احنا كده عرفنا ان انا مين العيان اللي هبريدكت اللي هيحصل فيه الهارت بلوك بعد التافي. لازم يبقى عندي ورك فلو ثابت. نزل كذا كونسنسس، الكونسنسس بتاع الامريكان للمانجمنت اوف كوندكشن ديستربنسز اسوشيتد وذ تافي، والاكسبرت كونسنسس في السنه اللي بعدها، والجايد لاينز اليوروبيان بتاعت 2021. both of them are quite similar by the way، مش هتلاقي اختلاف جامد بينهم الا في طريقه العرض مش اكتر. نجو اون ولا for 2 minutes 2 minutes عشان الصلاه. اوكي خلاص، انا بقسم العيانين بتوع الكذا جروب. العيان اللي ما فيهوش اي تشينج، اي رايت باندل او اي حاجه بري بروسيجرال، ده هسيبه. اللي عنده رايت باندل برانش بلوك ببتدي بشوف الاي سي جي تشينجز اللي موجوده فيه. الجروب 3 اللي انا عندي بقى ليفت باندل، نيو اونست ليفت باندل، هنا هبريدكت بصوره مختلفه، هعتمد على البي ار انترفال والكيو ار اس ديوريشن. تمام. اما العيان الهاي جريد اي في بلوك او الكومبليت هارت بلوك، كده كده مش هستنى عليه كتير زي الجايد لاينز القديمه قوي لما كانوا بيقعدوا يصبروا عليهم اسبوع. وهنا مفسر الحكايه. اليوروبيانز الامور متشابهه الى حد كبير. unequivocal indications of pacing هتفضل زي ما هي. العيان الهاي جريد اي في بلوك، العيان اللي عنده alternative باندل برانش بلوك بصوره جديده، كده كده هيحتاج البيس ميكر. البري اكزيستنج رايت باندل برانش بلوك لازم ابريدكت هيم، لازم اركبه له بدري لان ده خطير جدا. لو عنده ترانزينت هاي جريد اي في بلوك ايفن اكسس تشينج، ده معنى كده ان في احد الفاسكلز افكتد او بي ار برولونجيشن. تمام. اما الليفت باندل، نيو اونست ليفت باندل، لا انا عرفت بقى من هنا من الميري ستادي ومن الاي بي ستاديز ان انا اقدر ابريدكت واقدر اصبر عليه، سبيشالي ان الايفنتس كلها في اول شهر. ممكن اعمل امبيولاتري مونيتورنج سواء انترنال او اكسترنال من اسبوع لشهر، وهنعمل الاي بي ستادي ونشوف الاتش في انترفال بتاعتنا سواء بري او بوست. تمام. التغيرات في الكيو ار اس ويدث والبي ار لو اقل من الارقام اللي قلناها، الكلاس اوف ريكومنديشن بتنزل. انا هقول بقى التيك هوم مسج بتاعتي بسرعه، ان conductive system disturbances including new onset left bundle branch block and the need of permanent pacemaker implantation remain a frequent complication of TAVI, so careful attention of the polyfiber risk factor. This is the job of the TAVI implanter، انه يهتم بالحاجات دي عشان نبريفنت الحكايه دي. Immediate posterior procedural ECG is the key tool to screen patients who are at increased risk of high-grade AV block. Ambulatory ECG and EPS can predict the need of permanent pacemaker implantation in TAVI patients who develop a post-procedural new-onset left bundle branch block. Thank you. Any questions from the floor? To the cath lab because we implanted pacemakers for patients after TAVI
and when we revise the case منها الحالة اللي صلاح قدمها في one of our local meetings, patient has already left bundle and the first degree and or trifascicular block. He should have received the permanent pacemaker, even VVI, before he undergoes this procedure. ليه؟ لأن patient is sent home, syncope at home, complete heart block. He came back, we implanted, it was heart failure also, it was renal failure, and it was shunt on the left side, so we implanted from the right side, CRTP. Actually, he was on follow-up last week with me. His conduction returns back to normal, but this is يعني dangerous. He can die at home. And this is not the only story. مش هي دي الحالة الوحيدة. يعني كل واحد ركب بعد التافي منهم ناس روحوهم البيت ورجعوا مركبوا. واسألوا نيرين عكاشة حتى. هو ادم يعني ورا الكرايتيريا ان احنا لو عندنا بري بس المهم ان هم يقروا الرسم مش ان هم يبعتوا او ينكلود دكتور اي بي في التافي تيم. ينكلود اي بي دكتور في التافي تيم. يبقى في من التيم يبقى في من ضمن التافي تيم في دكتور اي بي موجود. لا ابدا هم يبعتوا لنا الاي سي جي نقراه لهم. مش محتاجين تيم. هو يعني one of the predictors طبعا the presence of right bundle before the procedure. The most important برضه predictor هو ال depth of the implantation بتاع self expandable valve، لان هو self expandable is more طبعا prone to damage the AV node وبالذات لو كان deep. عشان كده ال zero level implantation ده هم they recommend zero level implantation عشان ال incidence of pacemaker. هاني؟ ادم thank you very much على ال elegant presentation. عندي سؤال، لو في داتا عن late complication للتافي بيشنت، يعني هل كل العيانين اللي بيروحوا بعد ما انا اطمنت 7 ايام 10 ايام وات ايفر الريسك سيرتيفيكيشن بتاعته، هل في داتا عن احتمال عيان يجي شورت او لونج تيرم كومبليكيتد ببلوك؟ في بس طبعا البارتنر 2 ترايل عليها داتا في القصه دي. البارتنر 2 مطلعه ان الجماعه بتوع الليفت باندل مطلعهم بروجنوزس سيء في كل حاجه، all cause mortality cardiovascular death كل حاجه. الليفت باندل برضو associated بفنتريكولار arrhythmias وسادن كاردياك ديث في بعض الستاديز، بس احنا هنا بنتكلم اكتر على الكوندكشن ديستربنسز. وفكره المونيتورنج الامبلانتابل مونيتورنج وان انا اتابع العيان بتاعي كويس بحيث I cannot miss him يعني. بص انا ماي امبريشن هاني يعني ان اي نيو كوندكشن ديستربنس في عيان بوست تافي should be taken serious، حتى لو هي يعني مش قدامك دلوقتي حاجه you should follow up even after 1 month ان انت تشوف ان هي بروجريس ولا لا. لان انا شفت عيانين فعلا ركبوا وطلعوا ليفت باندل او طلعوا برونج بس بي ار انترفال وليتر اون they developed high grade blocks. it happens طبعا. فاي كوندكشن ديستربنس نيو بوست تافي should be taken seriously و follow up close follow up يعني. احنا هنكونكلود السيشن عشان نلحق نصلي ونشوفكم ان شاء الله بعد الصلاه على طول.